Dielectrics ante ఏంటో చూద్దాం. Now what do you mean by conductor? Conductor ante ఏంటి? Which allows the current to flow through it. అంతే కదా, అంటే ఏదైతే సబ్స్టెన్స్ కరెంట్ ని పాస్ చేస్తుందో దట్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద కండక్టర్, రైట్? విచ్ అలౌస్ ద కరెంట్ టు ఫ్లో త్రూ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద కండక్టర్. సో ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే కండక్టర్ లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. Now what do you mean by free electrons? Which are loosely bound to the nucleus. The electrons which are loosely bound to the nucleus అంటే outermost electrons ఉంటాయి చూసారా atom లో, outermost electrons which are loosely bound to the nucleus are considered as the free electrons. Clear? అంటే కొద్ది ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తే ఆ ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇట్ క్యాన్ మూవ్ ఫ్రీలీ త్రూ అవుట్ ద కండక్టర్. అలాంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనం ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి కండక్టర్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. కరెంట్ పాస్ అవ్వడానికి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటేనే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కండక్టర్ లో. సార్ ఇప్పుడు నాన్ కండక్టర్ అంటే ఏంటా? వాట్ డూ యు మీన్ బై నాన్ కండక్టర్? విచ్ డు నాట్ అలౌ ద కరెంట్ టు ఫ్లో త్రూ ఇట్. To flow through it అంటే కరెంట్ పాస్ చేయదన్నమాట. కరెంట్ అనేది ఆ సబ్స్టెన్స్ లో నుంచి పాస్ అవ్వకపోతే దెన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ కండక్టర్. అంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో, నో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. నో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓ సో కరెంట్ పాస్ అవ్వన్నారు బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మాత్రం పాస్ అవుతుంది. బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ passes through the non-conductors. These non-conductors are also known as dielectrics and dielectrics because electric field can pass us through it. Because electric field can pass us through it. Okay. Now, in dielectrics lo kuda అంటే ఇప్పుడు డైఎలక్ట్రిక్స్ అనేవి నాన్ కండక్టర్స్ అర్థమైందా? కాకపోతే మనం ఇక్కడ ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు డైఎలక్ట్రిక్స్ అనే తీసుకుంటాం అన్నాడు, నాన్ కండక్టర్స్ అని చెప్పాం, రైట్? సో డైఎలక్ట్రిక్స్, ఈ డైఎలక్ట్రిక్స్ లో there are two types of dielectrics: polar dielectrics and second one is the non-polar dielectrics. Polar dielectrics అంటే ఏంటంటే which consists of polar molecules. Non-polar dielectrics అంటే which do not consist of polar molecules. ఏంటి polar molecules?
So what is the polar, what is the difference between the polar molecules and the non-polar molecules? Right, polar molecules చూడండి, అంటే ఇప్పుడు polar dielectric లో polar molecules ఉంటే then that is known as a polar dielectric అంటారు, కరెక్టేనా? రైట్. సరే, ఇప్పుడు suppose let us consider this one is a polar dielectric substance అంటారు. What is this one? This one is a polar dielectric substance. So polar molecules ఎలా ఉంటాయంటే center of mass of positive and negative charges. Example for the polar molecules వచ్చేసి, example for the, one second చెప్తాను. Examples for the polar molecules are H2O, water molecule. అంటే ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ లో ఏమవుతుందంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ చార్జెస్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ చార్జెస్ do not coincide అవ్వవు. అంటే కోయిన్సైడ్ అవ్వడం మీనింగ్ ఏంటన్నా, అంటే సపోజ్ లెట్ us కన్సిడర్ ఇది నెగటివ్ ఇది పాజిటివ్, ఇలా ఇది నెగటివ్ దిస్ ఇస్ పాజిటివ్, నెగటివ్ పాజిటివ్, రైట్, నెగటివ్ పాజిటివ్, నెగటివ్ పాజిటివ్. అంటే పాజిటివ్ చార్జెస్ and negative charges they are separate. అంటే let us consider positive charges అన్ని కూడా ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాయి అనుకోండి, రైట్, అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నాది, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జెస్ అంతా కూడా ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాయి అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ నెగటివ్ చార్జెస్ అంతా కూడా బి పాయింట్ దగ్గర ఉంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇలా సెపరేట్ గా and they are maintaining some distance, ఇలా మెయింటైన్ చేస్తే these molecules are called as the polar molecules. These molecules are called as the polar molecules. So here it is similar to a dipole. Called check cheyandi, a point దగ్గర suppose a point దగ్గర ఒక plus q charge, b point దగ్గర ఒక negative charge and they are separated by some distance 2a, then this one is a dipole. అంటే each polar molecule is a dipole because positive and negative charges rendu kuda separate ga unnai, right, and they are separated by some distance, so therefore each polar molecule is a dipole. Bane మరి డైపోల్ ఉంటే డైపోల్ మూమెంట్ కూడా ఉంటుంది కదా, డైపోల్ మూమెంట్ గుర్తుందా? p bar it is equal to magnitude తీసుకుందాం, p it is equal to q into 2l, product of magnitude of any charge and the distance between them వచ్చేసి ఇక్కడ మనం 2a తీసుకుంటాం కదా, సారీ 2a, అంటే డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుంది. అంటే each polar molecule will have a permanent dipole inside. Is that clear? ఇది polar molecule అన్న, this is the polar molecule. మరి ఈ polar molecule కి వచ్చేసి ఒక permanent dipole మూమెంట్ ఉంటుందా ఉండదా? ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, permanent dipole movement. అర్థమైందా? సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, permanent dipole movement is present for each molecule, each polar molecule, right? ఎందుకు అర్థమైంది కదా, because each molecule behaves as a dipole because center of mass of positive and negative charges are separated by some distance. Okay, now here అంటే for each polar molecule okay permanent dipole movement ఉంది, కానీ ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు the dipole movement, what is the direction of the dipole movement? From the negative charge to positive charge,
డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ కదా. ఇప్పుడు ఈ చార్జ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, డైపోల్ మూమెంట్, డైపోల్ మూమెంట్, డైపోల్ మూమెంట్, డైపోల్ మూమెంట్, డైపోల్ మూమెంట్, ఇలాగా థౌజండ్స్ లో ఉంటుంది, ఇలాగా థౌజండ్స్ లో ఉంటాయనండి. సరే, ఒక డైపోల్ మూమెంట్ ఇలా ఉందనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డైరెక్షన్. మరి దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఒక డైపోల్ మూమెంట్ ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది కదా ఆపోజిట్ లో. సో both the dipoles are in opposite direction. Now what is the net dipole of these two molecules? Zero. అర్థమైందా? సో ఇలాంటిదే ఒక పోలార్ మాలిక్యూల్ ఈ సబ్స్టెన్స్ లో ఎక్కడో అక్కడ గ్యారెంటీగా ఉంటుంది. మరి ఆ డైపోల్ మూమెంట్, ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క డైపోల్ మూమెంట్, ఈ మాలిక్యూల్ యొక్క డైపోల్ మూమెంట్ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఇలాగా what is the dipole moment of the substance? Net dipole moment ఎంత అవుతుందా? Net dipole moment of the substance is equal to 0. ఎందుకు చెప్పండి? because they are oriented in all directions, because they are oriented in all directions. సో ఇలాంటిది ఒక డైపోల్ ఇంకోటి కూడా ఉంటే అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఎవ్రీ డైపోల్, ఒక పోలార్ యొక్క డైపోల్ ఇంకో పోలార్ మాలిక్యూల్ యొక్క డైపోల్ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ బికమ్స్ 0. Clear? So this is about the polar molecules now. Ilaga polar molecules ఏదైనా substance లో ఉంటే that substance is known as the polar dielectrics. Right? Polar molecule అంటే meaning అర్థమైందా? In which the center of mass of positive and negative charges do not coincide, they are separated by some distance, and which possesses permanent dipole moment. Each polar molecule will have a permanent dipole moment. But when you are considering a polar dielectric substance, then the net dipole moment of the substance is equal to 0 because they are oriented in different directions. Okay now what about non-polar molecules? But in non-polar dielectrics ante endana the dielectrics which possesses non-polar molecules. For non-polar molecules ante center of mass of positive and negative charges coincide. So non-polar molecules ki examples ఏంటంటే CO2, H2, O2 etc. CO2, H2, sorry, H2, O2 etc. These are the examples for the non-polar molecules. ఈ molecules లో ఏమవుతుందంటే center of mass of positive and negative charges will coincide. Adela positive negative ఒకటే చోట ఉన్నాయన coincide అయితే మరి coincide అయితే what is the dipole moment of each non-polar molecule? Dipole moment it is equal to 0. Dipole moment ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి? పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ చార్జెస్ రెండు కూడా సెపరేట్ గా ఉంటే అండ్ రెండింటి మధ్య సమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటే then it will possesses the dipole moment. But what is the dipole moment of each molecule? Dipole moment of each molecule is equal to 0. So in non-polar molecules substance lo untayo those substances are called as the non-polar dielectrics. Okay.
Okay, polar molecules and non-polar molecules అర్థమైందా నాన్న? Center of mass of positive and negative charges అంతా కూడా do not coincide అయితే then those molecules are called as the polar molecules and they possesses the permanent dipole moment. But non-polar molecules లో వచ్చేసి center of mass of positive and negative charges coincide అవుతుంది కాబట్టి dipole movement ఉండదు. Okay, but dipole movement తీసుకురావచ్చు. How? By placing this non-polar dielectric in an external electric field లో ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ లో ఉండే పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ చార్జెస్ విల్ డిస్ప్లేస్. ఎందుకు డిస్ప్లేస్ అవుతుంది చెప్పండి? ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది? ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ మీద సమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో నెగటివ్ చార్జ్ మీద సమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది కదా, రైట్? సో let us consider this is a non-polar dielectric and it is placed in the external electric field. So దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ చార్జెస్ సెపరేట్ అయిపోతాయి. అంటే కంప్లీట్ గా బాండ్ ని మళ్ళీ బ్రేక్ అవ్వదు, రైట్? కొద్దిగా సెపరేట్ అవ్వదు. ఎందుకు సెపరేషన్ జరుగుతుంది? పాజిటివ్ చార్జెస్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ F is equal to VQ అనే ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. నెగటివ్ చార్జెస్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకోండి. నెగటివ్ చార్జెస్ మీద ఆపోజిట్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మైనస్ EQ అనే ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఇక్కడ ఉన్న పాజిటివ్ చార్జెస్ అండ్ నెగటివ్ చార్జెస్ కొద్దిగా స్ట్రెచ్ అయిపోతాయి. దే డిస్ప్లేస్. So positive charges అంతా కూడా in the direction of the electric field and negative charges అన్ని కూడా opposite to the direction of the electric field displace out. The displace. In the presence of the external electric field, non-polar dielectric converts to a polar dielectric. Such process is called as the polarization. Such process is known as the polarization. అర్థమైందా? అంటే నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ ని మనం ఏం చేసాం? నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ ని పోలార్ మాలిక్యూల్స్ ని కన్వర్ట్ చేసాం. కావాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు డైపోల్ మూమెంట్, ప్రతి మాలిక్యూల్ కి డైపోల్ మూమెంట్ ఉంది. All the molecules will have a dipole moment. So non-polar molecule converts to a polar molecule. Converts to a polar molecule when it is placed in an external electric field. Such a process is known as the polarization antamna. Such process is known as the polarization. Right. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసేసానో మళ్ళీ ఆ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది, ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది. ఫోర్స్ ఉన్నంతసేపు పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ చార్జెస్ ఎలా ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ తీసేసానో మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్ వచ్చేస్తుంది. పోలరైజేషన్ dipole moment will become 0. In this case, ఇప్పుడు ఈ కేస్ లో నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా? సో పోలరైజేషన్ అంటే ఇంకో మీనింగ్ కూడా తీసుకొచ్చినాను. పోలరైజేషన్ మీన్స్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ net dipole moment is not equal to 0. That process it is also called as the polarization. Right, clear? The process in which net dipole moment is not equal to 0. ఎలాంటి ప్రాసెస్ లో అయితే నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తాము, దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద polarization. Is that clear?
అర్థమైందా? సరే, మరి ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసేస్తామో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందన్న, ఆటోమేటిక్ గా పోలరైజేషన్ అంటే నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ మళ్ళీ జీరో అయిపోతుంది, మళ్ళీ నాన్ పోలార్ డైఎలక్ట్రిక్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సరే, బాగుంది. మరి ఇక్కడ ఈ polar dielectric okay, but what about this one? Net dipole moment of the substance becomes zero because they are oriented in all direction. Now ఇలాంటి సబ్స్టెన్స్ ని నేను ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ సబ్స్టెన్స్ ని నేను ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో తీసుకుంటే, let us consider this is the direction of the electric field. So ఈ సబ్స్టెన్స్ ని నేను ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో తీసుకెళ్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ జీరో అలానే ఉంటుందా లేకపోతే మారిపోతుందా? ఇప్పుడు డైపోల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, this is the positive charge and this one is a negative charge. Dipole when it is placed in an external electric field, గుర్తుందా కాన్సెప్ట్? సో పాజిటివ్ చార్జ్ మీద సమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, నెగటివ్ చార్జ్ మీద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ సమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఎంత వరకు యాక్ట్ అవుతుంది? until it aligns in the direction of the electric field. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది? డైపోల్ మీద సమ్ టార్క్ అప్లై చేస్తుంది. సో ఈ టార్క్ అప్లికేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఈ డైపోల్ రొటేట్ అయిపోయి it will align themselves in the direction of the external electric field. Is it clear? అంటే ఇవన్నీ కూడా రొటేట్ అయిపోతాయి. Is it clear? సో నెగటివ్ పాజిటివ్ అన్నీ కూడా అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో అరేంజ్ అవుతాయి. ఒకవేళ external electric field, if the external electric field is low, then what happens? Only some of the dipoles, some of the polar molecules will align in the direction of the external electric field. So due to the rotation of the polar molecules, what is the net dipole moment now? Dipoles అన్ని చూడండి ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి, అన్ని కూడా డైపోల్ మూమెంట్ అన్ని కూడా ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. సో therefore what happens? Net dipole moment is not equal to zero. ఎందుకంటే అన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటే అవి ఆపోజిట్ గా ఏం లేవు, క్యాన్సిల్ చేయడానికి. సో such a process is called as the polarization. Polarization అంటే మీనింగ్ అర్థమైందా? పోలరైజేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం చేసే ప్రాసెస్ ని కూడా పోలరైజేషన్ అంటాం, ఇక్కడ కూడా పోలరైజేషన్ అంటాం. ఇక్కడ పోలరైజేషన్ ఎలా జరిగింది? బై డిస్ప్లేసింగ్ ద పాజిటివ్ అండ్ ద నెగటివ్ చార్జ్. నాన్ పోలార్ డైఎలక్ట్రిక్స్ లో పోలరైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ చార్జెస్ డిస్ప్లేస్ అవడం, రైట్? అండ్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ లో పోలరైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? బై రొటేటింగ్ ద పోలార్ మాలిక్యూల్స్. Is that clear? Right. Now what happens due to polarization? When a dielectric it is placed in an external electric field valla polarization jarugutundi. Okay, polarization jarigite enti? Polarization jarigite em jarugutundo చూద్దాం. ఇప్పుడు మీకు ఇవన్నీ కూడా చిన్న డయాగ్రామ్స్ వేసాను కదా టు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్. పోలరైజేషన్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా? Now let us consider this is the direction of the electric field, external electric field. So let us consider E naught antu. This is external electric field. ఇప్పుడు ఏం చేశాను? ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఒక డైఎలక్ట్రిక్ తీసుకుంటాం, డైఎలక్ట్రిక్. సో డైఎలక్ట్రిక్ మేబీ డైఎలక్ట్రిక్ అనేది
polar dielectric or non-polar dielectric. మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఒక dielectric, it is placed in an external electric field. సో ఒక డైఎలక్ట్రిక్ ఏం చేశాను, డైఎలక్ట్రిక్ పోలార్ ఆర్ నాన్ పోలార్ ఏదైనా సరేనా, పోలార్ అయినా సరే నాన్ పోలార్ అయినా సరే. నా పాజిటివ్ నెగటివ్, రైట్, ఇది ఒక పోలార్ పాజిటివ్ సారీ పాజిటివ్ చార్జెస్ అన్ని కూడా ఈ డైరెక్షన్ లో అలైన్ అవుతాయి కదా, పాజిటివ్ నెగటివ్, నెగటివ్ పాజిటివ్, నెగటివ్ పాజిటివ్, నెగటివ్ పాజిటివ్, నెగటివ్ పాజిటివ్, నెగటివ్ పాజిటివ్, నెగటివ్ పాజిటివ్, ఇలా ఇలా అరేంజ్ అయిపోయినాయి అన్ని కూడా, ఇలా అరేంజ్ అయిపోయాయి. పాజిటివ్ చార్జెస్ అన్ని కూడా ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, నెగటివ్ చార్జెస్ అన్ని కూడా ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద, అంటే యాక్చువల్ గా డయాగ్రామ్ ఇలా వేయాలి కానీ అలా వేయలేదు. నా ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ హియర్, ఈ పాజిటివ్ నెగటివ్ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయా, ఇవి రెండు చూడండి, పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ రెండు క్యాన్సిల్, ఈ పాజిటివ్ నెగటివ్ రెండు క్యాన్సిల్, ఈ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ రెండు క్యాన్సిల్, ఈ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ రెండు క్యాన్సిల్, ఈ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ రెండు క్యాన్సిల్. ఇక్కడ మిగిలిపోయింది చూడండి, ఒక నెగటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ మిగిలిపోయింది, ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. నా సేమ్ హియర్, నెగటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది, పాజిటివ్ చార్జ్, నెగటివ్ చార్జ్ పాజిటివ్ చార్జ్, నెగటివ్ చార్జ్ పాజిటివ్ చార్జ్, నెగటివ్ చార్జ్ పాజిటివ్ చార్జ్, here also నెగటివ్ చార్జ్ పాజిటివ్ చార్జ్. సో మధ్యలో ఉండే చార్జెస్ అంతా కూడా they get cancel with each other. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయన్నా, these charges, సో మధ్యలో ఉండే రీజియన్ లో ఉండే చార్జెస్ ఇవి కాకుండా these charges will cancel each other. అంటే ఫైనల్ గా ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన చార్జెస్ ఏంటో చూద్దామా. ఇవే కదా, సో మధ్యలో ఉండే చార్జెస్ అంతా కూడా వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ ని ఇంకో నెగటివ్ పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చేసి నెగటివ్ చార్జ్ తో క్యాన్సిల్ అయింది, వాళ్ళ ఎఫెక్ట్స్ అంతా ప్రాపర్టీస్ అంతా కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద చార్జెస్ రిమైన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద డైఎలక్ట్రిక్. ఒక డైఎలక్ట్రిక్ సర్ఫేస్ మీద ఈ చార్జెస్ మిగిలిపోయినాయి. సో such charges which remain on the surface of the dielectric are called as the induced charges. These charges are called as the induced charges. ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి ప్లస్ qi తో డినోట్ చేసుకోవట్లేదు. ఇవి కూడా these charges are called as the induced charges. మరి ఇవి నెగటివ్ కదా, అందుకే మైనస్ qi తో డినోట్ చేసుకో, రైట్. మరి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ టు నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ టు నెగటివ్ చార్జ్. అంటే ఇన్సైడ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ there is an electric field due to the induced charges, and that electric field is known as the induced electric field. What is ei nana here? What is ei indicates? Induced electric field. Induced electric field. So చూడండి, ఈ induced electric field వచ్చేసి it is opposite to the external electric field.
ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే మనం డైఎలక్ట్రిక్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో తీసుకుంటామో ఈ డైఎలక్ట్రిక్ లో ఒక ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయ్యింది డ్యూ టు ద ఇండ్యూస్డ్ చార్జెస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద డైఎలక్ట్రిక్. Induced charges on the surface of the dielectric. Polarization process వల్ల induced charges develop on the surface of the dielectric. Is that clear? So, ఈ charges వల్ల induced electric field which is opposite to the external electric field created. Right? ఈ induced electric field it is opposite to the external electric field. అంటే external electric field ఇప్పుడు తగ్గిపోతుంది కదా. What is the net electric field now? What is the net electric field in the dielectric? What is the net electric field in the dielectric? అది నేను E అనుకున్నాను అనుకోండి. రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి E naught minus EI. Induced electric field అనేది external electric field కన్నా ఎప్పుడు కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. It is always less than. Remember here EI it is always less than E naught. ఇది అర్థమైందా? What is the net electric field in the dielectric? E is equal to E naught minus EI. అంటే డిక్రీజ్ అయినట్టే కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఒక డైఎలక్ట్రిక్ తీసుకోవడం వల్ల నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది? ఆ వాల్యూ ఎంత? E naught minus EI. Clear? So this is a non-conductor. In the conductor, if a conductor is placed in the external electric field, in conductor induced electric field it is equal to the external electric field. In conductors lo na ఇది నాన్ కండక్టర్, this is non conductor. Dielectric lo E is equal to E naught minus EI and it is always less than external electric field. But when a conductor it is placed in an external electric field, conductor లోపల కూడా induced electric field క్రియేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే పోలరైజేషన్ వల్ల, రైట్? induced electric field, but ఆ induced electric field వచ్చేసి external electric field తో ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. Then what is the net electric field inside the conductor? Zero. Inside the conductor electric field zero గా ఉంటుందనేది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. క్లియర్? ఎందుకంటే లోపల చార్జెస్ ఉండవు కదా, చార్జెస్ అంతా కూడా రిసైడ్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. ఇవి కూడా ఇండ్యూస్డ్ చార్జెస్ అన్ని కూడా రిసైడ్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. there is no charge, net charge, there is no net charge inside the conductor. రీజన్ అర్థమైందా ఎందుకు నెట్ చార్జ్ లోపల ఉండదు? అన్ని కూడా లోపల ఉండే చార్జెస్ అంతా కూడా ఒకదానితో ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయి సర్ఫేస్ దగ్గర ఉండే చార్జెస్ మాత్రమే మిగిలిపోవాలి. సో therefore there is no electric field inside the conductor. This is the reason, right? అదే మనం డైఎలక్ట్రిక్ తీసుకుంటే ఇన్సైడ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కానీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది? E. అర్థమైందా? Is that clear? Any doubts here?